Улсын хурлын гишүүн учрлын санаачилгаар нийслэлийн сонгон хайрхан дүүргийн ерөнхий боловсролын сургуулийн 12 дугаар ангийн сурагчдад зориулан U90 нэртэй англи хэлний ярианы клубыг үүсгэн байгуулсан юм. 90 хүүхдийг 6 сарын турш амжилттай хамруулад байгаа юм. Сургалтын сертификатаа Монгол төрийн ордонд ёслол төгөлдөр гардан авсан сурагчид өнөөдөр англиар чөлөөтэй харилцан ярилцаж чаддаг болсон төдийгүй гадаадын орнуудад 100% тэтгэлгээр суралцах эрхийн төлөө өрсөлдөж байгаа юм. Дөрвөн болон үг сайн мэддэгч харилцан ярианд төдийлөн сайн биш байсан хүүхдүүд өнөөдөр сонсох болон ярианы чадвараа нэмэгдүүлэн мөн эсэлтийн ерөнхий шалгалтаа англи хэлээр өгөхөөр бэлтгэж байгаа юм. Сургалтын үр дүн өгөөжөө өгч байгаа учраас ерөнхий боловсролын сургуулийн багш нар болон эцэг эхчүүд эх жилүүдэд дахин энэ боломжийг нээн өгөхийг хүсэж байлаа. Ингээд 100% тэтгэлгийн төлөө өрсөлдөж байгаа 12 дугаар ангийн хүүхдүүдийн англи хэлээр хэлэлцүүлсэн илтгэлийг та бүхэндээ энэ дугаараас эхлэн хүргэх болно. Хүний амьдралд асар олон боломж тохиодог. Гагцхүү түүнийг ашиглаж чадах хэсэг нь хувь хүнээс шалтгаална. Амьдралын алтан босго даван мэрэгжил сонголтын өмнө ирсэн сурагчдаа амжилт хүсье. Намайг давхар 2 гэдэг. Юм хоёрын давхар 2. Би 12 дугаар сургуулийн 12-ын би анги сурагч. Манай ам болохоор дөрүлээ дүүтэйгээ аав ээж дөрүлээ амьдэрдэг. Чөлөө цагаар ерөнхийдөө компьютертойгоо наслах зуртай. Анх 3 настай хотмаа нэг цагаан пентун байдаг байсан. Тэрийгээ ерөнхийдөө орхихгүй нэг оролдоод байж л байгаа. Би ерөнхийдөө бол IT тал руугаа болно гэж бодож байгаа. Гэхдээ яг нэг юундаа баригдахгүй илүү олон зүйлийг чаддаг, олон талт хүн болохыг хүсдэг. U90 клуб маань болохоор цаг үеийн их мэдэрсэн одоо яг ковид гэдэг зүйл гарлаа. Яг бид нар одоо дахиад яг нэгэн гараанаас эхлэх тийм боломж маань бүтлээ л дээ. Тэгээд манай дүүрэг болохоор ерөнхийдөө жоохон сулхал байгааддаг. Тэмцээн оролдоон болохоор яг ард нь үлдээл байдаг. Харин энэ клуб маань болохоор ерөнхийдөө яг тэр байдлыг боловсролыг арай тэгш хүртээмжтэй болох гэсэн үүднээс явуулсан болов гэж би харж байгаа. Сургуулийн англи хэлний заах аргын нэгдлээс жил болгон уламжлал 12 дугаар ангийн сурагчдын дунд болдог илтгэлийн уралдаан болсон. За тэр илтгэлийн уралдаанд манай ангиас 3 баг 12-ийн одоо авсан одоо энэ speaking club-д оролцсон 5 хүүхэд тавуулаа орж ирээд эхний 1 2 3 дугаар байрыг эзэлсэн маш их талархалтай байгаа. Тэгээд маш их одоо хичээлийн зүтгэл, сурах арга барил, чөлөө цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэх бүх зүйлд нь асинхэр бүх хүүхдүүдэд их маш их амжилт гарсан. Энэ нь бол өөртөө маш өөрсдөд нь болон надад маш их мэдгцээ. U90 клуб маань ерөөхдөө харах өнцгөө маань жоохон тэлж өглөө. Юмэг арай өөрөөр хардаг боллоо. За энэ хэлбэрт хамрагдсан 4 хүүхэдтэй одоо эрдэм амьдралын харгуй замдаа маш их амжилттай цаашаа ороод тэтгэлэгт хэдийгээр орохгүй байсан ч гэсэн цааш нь өөрсдийнх нь амьдрах алхамд нь маш их үүрэг гүйцэтгэсэн гэж бодож байгаа. Тэгээд хөөрхөн шавнартаа ирээдүйн амьдралтанд сайн сайхан мэднэ хүсээрээ. Тэтгэлэг авахгүй ч гэсэн зүгээр. Яг л би эндээс авах хэрэгтэй, ойлгох хэрэгтэй зүйлүүдээ ойлгоцсон. Good day all. My name is Dawhar Bayer. I'm a student at 12th school, and today I'm going to talk about is it right to have a university tuition fee? So let's get it started. Nowadays, people need education in order to survive in this fast-growing civilization, and everyone understands the value of education, and on that account of competition to get into most abroad university where there's education. Education has positive benefits to rest of society. Yeah, and it's all about education. So I want to ask one question. Is it possible to university would be free? Any thoughts? Feel free to answer. No. Okay. So let's imagine
let's imagine all universities are now free. So what is the advantage we get? First one is a positive. First is a positive of a higher education. Generally, university education does offer some external benefit to society, and higher education leads more educated and productive workforce. Countries with high rates of university education generally have a higher level of innovative and productive. Thank you for your presentation. Okay, I have a question on this idea that if education is free, this will have an impact on the economy. If it has a negative side for economically, it's obviously for me, in my opinion, because if it was a free, who would pay for the teachers? Who would pay for the research and the materials and the staffs? Maybe government will pay for staffs, but in the research, in the costs, living costs and dorms, government can't decide that, because economy of a government is a limited thing. I think so. Hello everyone. My name is Sorunzaya. I'm studying Future Complex High School. First of all, I'm happy to be here. Thank you for everything. Let's start with a report by this picture. What do you think about this picture mean? Think about yourself, and in the end of report, we will meet this again. So my report's topic is how to use smartphone properly. This is a very common issue. Okay, my content is first, teenagers' average time on smartphone. Second, cause of addiction. Third, my experience on topic and ways to overcome. When you perform a specific behavior over and over again that triggers a certain reward, the pattern becomes etched into your neural pathways. Soon enough, your brain begins to crave that reward regularly. And here's the thing about dopamine. It quickly metabolizes in your brain, leaving you wanting more and more, as soon as possible. So once the impact of dopamine goes away, your brain will do whatever it takes to get the feeling back as soon as it can. These are our addictions. Okay, a second argument is before you criticize, do what you can. Now you got the knowledge and skills, and now attitude is depend on you. And now you get the ability to use smartphone properly. Thank you for attention. Hello, Arunja. Thank you for your presentation. As your presentation says, how to use smartphone properly, and you have given so many information and evidences there, being a part of a program as well to see. My question to you is that, are you a socially active person? Do you have Facebook, Instagram account? Yeah, before I used to be like this, but nowadays You don't have? Yeah. Oh, okay. So how long do you use the smartphone in your daily basis? How long do you get into the smartphone screen? How much time do you spend? 3 hours in a day by purposes doing a lesson. Намайг мөрчин гэдэг би ирээдүйн зохицолбор сургууль сурдаг байгаа.
Тэгээд ээж ах хоёртойгоо хамт амьдардаг. Би өөрөө шинжлэх ухаанд жоохон сонирхолтой. Тэгээд ялангуяа байгаль орчны асуудал нь их ноцтой юмсыг санагддаг. Тэгээд тийм болохоор би өөрөө сэргээгт эрчим хүчний инженер болохыг шийдвэрийг би бол өөрөө гаргасан. Тэгээд манай ээж болохоор намайг IT инженер болгоно л гэхэд ирээд. Тэгээд одоо инклюд явснараа ярих чадвар хамаагүй сайжирсан гэж бодож байгаа. Олон найзуудтай болсон, өөрөөр найзуудтай болсон. Бусдаа харилцахдаа зүгээр л одоо өөр хүмүүстэй харилцахдаа ч гэсэн харилцааны чадвар сайжирсан гэж бодож байгаа. Бурхын тулд хамгийн чухал нь ярих хэрэгтэй. Тэгээд ерөнхийдөө бол хүмүүсүүд одоо дандаа л дүрм үгээ бэлдээд байдаг. Гэхдээ нэг ярихаа нэг сайн бэлддэг юм шиг санагддаг. Тийм болохоор энэ клуб нь зайлшгүй хэрэгцээтэй гэж бодож байгаа. Хөдөө орон нутагт ч гэсэн ер нь бүх дүүргүүдэд ч гэсэн үйл ажиллагаагаа явуулах хэрэгтэй байх гэж бодож байна. Энэхүү клубыг анх санаачилсан учрал гишүүндээ баярлалаа. Тэтгэлийн хувьд бол надад болж байгаа хамгийн том боломжуудын нэг гэж бодож байгаа. Hello everyone, my name is Mukchun and I'm here to talk about how to protect our environment. Since the time of our earliest ancestors, humans and human activities have been making significant impact on the environment. From the time Homo sapiens walked on the earth, mankind has been changing the planet through travel, agriculture, commercial networks, and urbanization. Every time you think about environment, the first images you may conjure are scenic mountains, peaceful woodlands, and rambling rivers. But broadly speaking, environment is defined as surroundings and conditions which in human lives. So in my opinion, environment is just our living planet. This planet gave us everything we need, but we couldn't even thank him or her. Even now, with the thousands of problems that everyone's aware about, we keep being selfish because we are the kings, because we think we are the kings and we can do this. Even forgetting we are not alone on this planet. There are many kinds of different pollutions and environment problems. We all know about this. But even though they have become rising concern, we don't take actions that much. It's because if someone do something that feels like nothing. If only everyone does whatever they can, whether it's something small or big. For example, save water, buy less plastics, and in order to decrease air pollution, we can use public transport instead of personal driving. Thanks for your attention. Okay, thank you very much. Намайг Төмөмгийн Төмөг гэдэг. Одоогоор ирээдүйд төсөлбөр 2 дугаар ахлах 12-ийн А ангид сурж байгаа. U90 бол миний
английн чадварыг эрс өөрчилсөн байгаа. Анх ярихдаа би өөрийгөө англиар танилцуулж ярихад хүлцчрээд их санаа зовдөг байсан. Одоо бол ямар ч асуудалгүй өөрийгөө танилцуулаад гадаад хүнтэй ярилцаж чаддаг болсон. Нэг мэдгэд л тийм байсан. Саяхан нэг шалгалт өгөхөд шууд тэр бол мэдэгдэж байсан байна. Агуу их нэг таалагдаад байгаа юм. Учир нь өмнө одоо зүгээр суугаар жоохон дургу үрдэг болсон өөртөө. Юм хийхгүй байгаа ч юм санагддаг байсан. Загуу биш байхдаа айгүй их болгочирдаг байсан. Яагаад юм байгаа юм бэ? Би яагаад юм байгаа юм бэ? Одоо болохоор загуу болохоор илүү тотоо юм бодох хэрэгтэй. Одоо миний хүсэл мөрөөдөл бол санхүүгийн эрхчлөлтөд болж дэлхийр аялах байгаа. Одоо хэрвээ би энэ тэнцэхгүй байсан ч гэсэн миний хүсэл мөрөөдөл аялах учраас би шууд их сургуулаа гадаад руу явж мөрөөдлөө хөөх хүсэлтэй байгаа. Манай найз юу иргээд англи хэлний клубт явдаг. Тэр нь болохоор 7 хоногт 2 удаа ордог. Тэгээд найз маань энэ клубт явж эхэлснээр ингээд англи хэл дээрээ өөртөө илүү ихтэй болоод ярианы чадвар нь илүү нэмэгдсэн юм шиг надад санагддаг. Энэ тэтгэлгийг хангалттай авч чадна гэж би бодож байна. Тэгээд тэтгэлэг ойрхон биш үү? Чамд амжилт хүсэж байна. Зайлий. Greetings, my name is Turmukh and I'm currently a student of the Future Complex Second High School. And I'm going to discuss about, is it right for universities or colleges to charge tuition fee? I chose this topic because tuition fee is the #1 problem among teenagers because it is expensive, just too expensive to be precise. And additionally, my goal or dream is to travel around the world. So by that, I'm trying to get a scholarship to travel to the first ever country in my life while getting a free education. So that's why I chose this topic. People with big dreams, big motivation can attend college and choose the correct path, correct career without any problem. So they will achieve those goals even if that's their financial possibilities without any worry at all. And equality is achieved just negating the fee of universities and colleges. So in conclusion, from my perspective, colleges and universities should not be free at all at any time, because every student, every person has motivation to do something, and it leads them to study hard, achieve those dreams. And when their big obstacles are removed, they will lose any motivation. Everything is given to them. So in my opinion, universities and colleges should never be free. They are really expensive, but they should be lesser. And that is my opinion on this topic. Thank you very much, Turmukh, for your presentation. I do have one question. Why do you study? To achieve my goal. To achieve your goal. Okay, so would you prefer if your university, so when you do get into university, would you prefer it to be free, or would you prefer to pay like $30,000 per year? $30,000. Hi everyone, my name is Tatsral, and today's presentation I have chosen to talk about the advantage and disadvantage of Mongolian culture. Among the Mongolian culture, I have prepared to focus on nomadic civilizations. So for centuries, the nomadic families have driven their livestock across Mongolian steppe, and they're preserving a way of life. So I will explain this through cultural heritage. So Mongolian nomadic housing is lightweight and easy to disassemble and assemble it, and durable, and also it can be changed in hot and cold weather, and it can be dismantled and assembled in a very short time
by small number of people, so that's so easy to moving one place to another. Also, it have housing have good air exchange and light supply, and can withstand any weather conditions. So also have a well-designed structure that can be used in many conditions. So what about the Mongolian national costume there? It can be worn in a cold and in a hot day, and sometimes people take off the sleeves of the dead in a hot day because it helps to cooling their body temperature. And also it can be wearing during in the day and cover at night. So now let's move on the disadvantages of having a nomadic culture. About security of the livestock and the herders, nomadic rearing exposes cattle to attacks by predation and rustling, and animals moving on foot can be attacked and stolen, and so nomadic life is an essential factor of keeping this desolated area. And so this culture is very important for us. So that's the end of my presentation, and I hope that listening to my presentation has motivated everyone to have understand the consequences of losing our culture and traditions, and to restore them and pass on them to the future generations. Thank you so much. My question is this: do you think that Mongolia is still a nomadic country that still has a nomadic culture, or do you think that is almost lost, is already just a minority culture? And if so, do you think it's really possible for a country like Mongolia to stay on a nomadic culture in the contemporary world? Nomads are moving in a city and avoid the nomadic life because the world is changing, and they want to they want to live in a settled area because it's more developed in the nomadic areas. So. Намайг Тушинбат гэдэг. Би 150 дэх сургуулийн 12 ангид сурдаг. Тэгээд би гэртээ ам бол тавлаа гэхдээ одоо аав ээжтэйгээ гэртээ амьдардаг. Би хувьдаа шоу үзэх дуртай. Тэгээд юу ном уншдаг. Тэгээд ерөөд бол англи одоо YouTube гэмтийн зүйлс контент буюу нэг тийм гадаад хэл дээр биолог, байгаль, амьтны тухайар мэдээлэл олж үзэх дуртай. Өдөртөндөө ээж Африканад харилцаад энэ бол яг өдөртөндөө болсон юм аяараа тэгэл их ойр ямар нэгэн алдаа гаргах юм, ямар нэг юм одоо амжилтгүй олцох юм, тиймэрхүү юм бол энэ угаас тиймэрхүү зүйлдэг. Угаас л хүний амьдрал унах, мандах цаг бий гэдэг илүү сайн бэлдээд алдаанаасаа суралцаж цаашаа явбал болон зүгээр хонгил яг хонглын цаанд гэрэлж байгаа ч гэсэн чиний хонгил урт байна гэж юм байна. Хэрвээ хүн өөрөө хичээх юм бол ер нь боломж өөрөөр чинь гараад ирэх боломж гарч ирнэ. Бусдаас ер нь илүү хичээж, ирмэлзэж хүсэж тэмүүлжийг бол энэ боломж гэдгээл гарч ирдэг гэж байна. Hello, ladies and gentlemen. My name is Tushinbat. I'm a student at 151st School.
And today, I'm here to talk about Mongolian culture and the uniqueness of it. Us Mongolians are known to be one of the last remaining nomadic people in the world. So you may be wondering, what is a nomadic person? Well, a nomadic person is a nomad who aimlessly wander through the world and live in the wild. There have been 3 types of nomadism in the world. Us Mongols fall below the category of pastoral nomads who live with their livestock as a life of a herder. The 2 other nomadism is the nomadic hunters or gatherers, thinker or trader nomads. There has been many iterations of the pastoral nomads, but us Mongols has their own unique yet intriguing ways to live their lifestyle. One of the ways is that they adapted to survive in the harsh climate of the Mongolian weather. Annually, Mongolian weather falls below the 0 degrees Celsius. So they opted to usage of their livestock to build yurt or gir to live a life. And as a nomads, they need to travel around the world so that they do not damage the pasture, and they move 4 times a year averagely. And in order to do Mongolian culture is unique because us Mongols, our 5 jewels are the 5 main animals of our livestock: the cow, the sheep, the goat, the camel, and the horse. We have festivals for every single one of those 5 jewels. One of the most famous one is that is shown in the Mongolian festival, Nadam, the horse racing, and the other being the camel festival in the Dongov area. Mongolian also has quite a lot of intangible heritages compared to their tangible heritages. Yes, there is many forms of tangible heritages. They like the Genghis Khan's stone writing, the human stone, and the monuments that could be found in the Huskat area. But compared to our intangible heritages, it's quite low. Because I said it before, the Mongols had to move around 4 times a year. So having a lot of tangible cargoes would be just a burden for self. So that's why our intangible heritage is quite a lot, like the many forms of Mongolian dances, the Mongolian bilge. I want to, and I would sort of say this, do not let our ancestors' work diminish like this. Thank you. Сайн байцгаана уу? Намайг Нэмэн Эрдэнэ гэдэг. Миний сонгосон сэдв болохоор эх оронч хүн гэж ямар хүн бэ гэж байгаа. Эхлээд энийг ярихаас өмнө нэг юм асууя гэж бодлоо. Сэтгэл гэж яг та нарын бодлоор хаана байдаг вэ? Хүний бие, зүрх үү? За. Окей. Зүрхэнд байлаа гэж бодоход зүрх одоо шилжүүлэн суулгах, мис ажилбар хийвэл сэтгэл эмчлэгддэггүй. Тэгэхээр зүрхэнд байдаг. За тарих гэсэнтэй тарих ч гэсэн ер нь бол яг саяныхтай адилхан. Нэг юм гаргалгаа байгаа юм ба. Одоо Монгол улсынхаа төрийн дуулалыг дуулахад ингээд зүрхэн тус газраа гараа бэрдэн штэ. Тэгэхээр яг зүрхэн дээрээ биш зүрхэн тус газраа. Тэгэхээр яг энэ хэсэг буюу аюулгайн хэсэг бол ер нь бол нэлээ их юм байгаа. Та нар одоо намайг сайн ажиглаарай заяа. За би сая яасан бэ? Үгүй. Би ингээд та нарыг ингээд хүндэлсэн. Бүр ингээд дотроо заяа амар хүндэлсэн. Монгол хүн болохоор яг ингээд юм дотроо амар хүндэлдэг, дотроо амар их оронч хүмүүс. Одоо Япон, Солонгос гэвэл ингээд бүхийгөө ингээд хүндэлж байгаагаа илэрхийлдэг боловч монголчууд ерөөсөө тийм биш. Тэгэхээр энийг бид нэр ингээд илэрхийлж сурах тийм хэрэгтэй шаардлага гарч байгаа гэсэн. Улс үндэстэн гэвэл дан ганц газар нутгаар хэмжигддэггүй. Тэгвэл өрөөсгөл. Тэгэхээр улс гэвэл одоо
Монгол улс гэвэл Монгол хүн л гин. Энэ бол ерөөсө хоорондоо салшгүй холбоотой зүйл. Улсынхаа төлөө зүтгэнэ гэдэг чинь хүнийхээ төлөө зүтгэнэ гэсэн үг. Тэгэхээр хүн бүр одоо нэг тухайн улсынхаа соёл, үнэт зүйлсийг мэдэж цаашдаа ингэж өвлүүлэх нь чухал байдаг. Yes. Do you ride horses? Do you live in gears? Do you live in How do you go to school? Where do you park your horse? Тэ? Иймэрхүү асуултууд асуудаг байхгүй. Тэгэнгүүт яг тэр үед ингээд хүмүүс Монголын талаар ер нь нэг юм мэддгүй юм биш үү? Би ер нь энэ Монголын талаар ингээд хүмүүс түгэх ёстой хүн юм байна. Яагаад гэх юм бол би бол ambassador болж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Би улсынхаа ambassador хүн. Тэгээд ирэнгүүт хүн өөрийнхөө соёлын талаар, улсын талаар, тэ түүхийн талаар судалж эхлээд тэрийг ингээд цааш нь түгэж эхлэнгүүт бид нар өөрсдөө ер нь явандаа ингээд манай улс чи ер нь дэжгүй юм биш үү? Айгу гоё юм биш үү гэсэн сэтэл төрдөг аахгүй. Тэгээд тэр чин цаашлаад бүр буцаад одоо Монголдо хайртай болох Монголынхаа залуучууд нөлөөлөх гэсэн юмнууд чинь бол үнцэрхэг тэр үзэл бодол ингээд төрж эхэлтий. Тэрнээс биш багаас нь одоо та нар 6 настай хүүхдийг улстай хайртай тэр хүүхд улстай хайртай гэж хэлсэн би бүргэрэнд хайртай гэж хэлсэн тэр хүүхдийн хувьд бол ямар ч ялгаагүй л байхгүй юу. Тэгээ тэр хүүхд мэдэхгүй шүү дээ. Тэгэхдээ яг ингээд том болоод мэдлэгтэй боловсралтай хүмүүс нь яг ингээд нийгэмд нөлөө үзүүлж чадах хүмүүс нь бол улстай хайртай болох гэсэн тиймэрхүү одоо бодлогыг л ямар нэгэн байдлаар явуулж эхлэх хэрэгтэй. Бид өөрсдөө ч гэсэн бас тэгж одоо бодлоо өөрчлөхөд бас бэлэн байх ёстой. Тэ Монгол зайл Монголоос явмаар байна гэсэн иймэрхүү бодлол одоо ингээд би хэдэн 10 жилээр ороод асуухад яг тэгж байгаа хөөхгүй. Би Монголоос явмаар байна. Үгүй Монголд үлдээд яах юу их юм мөнгө байхгүй шүү дээ. Тэ тэгэхээр яг нэг тим байна. За энэс би өшөө юм яриад явахтэй. Лекц уншиж байна. За баярлалаа ямар ч байсан. Ахлах ангийн хүүхдийн бодол сэтгэлд бидний хүрээлэн буй орчин хэрэглээ, эх оронч үзэл, ихтэй сургуулиудын шалгуур үзүүлэлтүүд хэрхэн буудгийг тэд англиар бэлтгэн танилцууллаа. Дараагийн дугааруудад ч сэдвийн хүрээ илүү өргөжнө. Эх орны маань ирээдүй эдгээр хүүхдүүдийн ямар хүн болон төлөвшөхөөс шалтгаална. Тиймээс л U90 клуб ирээдүйдээ анхаарсан боломжийг нээж өгсөн маш том хөрөнгө оруулалт юм. Сонгон хайрхан дүүргээс ирээдүйн хариуцлагатай эх оронч залуус чадвартай боловсон хүчин нэмэгдэн гарна гэдэгт эцэг эхчүүд болон багш нар итгэл төгс байгаа нь сайхан. Бидний ирээдүй дэлхийн хилээр санаагаа чөлөөтэй илэрхийлж гадаад багш нартай илэн далангүй харилцан ярилцаж байгаа нь бахархал биш гэж юу? Цаашид илүү хичээгээрэй. Өөрийнхөө хичээл зүтгэлийн хүчээр Royal Academy-ийн 100% тэтгэлэг болон төлбөрийн хөнгөлөлт авч Бүгд найрамдах Солонгос улсад суралцах, мөн Бүгд найрамдах Хятад ард улсын томоохон сургуульд 4 жил өн төлбөргүй суралцах эрхийн эзэн болж аав ээжигээ баярлуулаарай сурагчдаа. Амжилт хүсье.